kila siku ili kuimarisha biashara ambayo iko hapa. Na mimi nimeeleza waziri wetu Madam Penina kwamba sisi hapa watu ambao tuko kwa boda kusimamia hii biashara tunapata mzigo mkubwa kukaa hapa Busia, na hii biashara nyingi inapita haituoni. Na ndio maana tumesema ile investment ambayo serikali kuu inafaa kuweka hapa ni ile investment ya kuhakikisha kwamba maisha ya wananchi wa hapa inaimarika, ili hii biashara ikipita hapa tuilinde. Ni sawa hiyo? Na pia tumesema kwamba katika ile mikakati tunafanya hapa Kenya, mikakati ya elimu, ya kilimo, ya kiafya, tunafaa tushirikiane na nchi ya Uganda kuhakikisha kwamba ile shughuli tunafanya hapa, kama vile tunataka kuanzisha January kuangamiza mosquitoes ambao wanaleta malaria, wenzetu pia ndugu wanafanya huko, ili hao mosquitoes wakiangamia waangamie kabisa. Pia tumesema mambo ya barabara hii ipanuliwe na matrela, tushirikiane na wizara hiyo, tujenge trailer park, trailer itoke kwa barabara, biashara ikue hapo, isiwe inasimama kwa barabara na kuleta madhara kwa watu wetu. Kwa hivyo tunafuraha sana kwamba wamekuja hapa, na mimi sitachukua muda, najua mmesubiri muda mrefu. Nataka kuwaletea salamu za Governor Paul Otuoma ambaye ameenda retreat, angeweza kuwa hapa na sisi. Lakini tumejadiliana mambo mengi, na mengine ambayo tumejadiliana itatambuliwa na waziri na itatambuliwa na Deputy Prime Minister, ambao wao ndio wanaongoza delegations kutoka kwa serikali kuu ya Uganda na serikali kuu ya Kenya. Kwa hivyo mimi nataka kuchukua nafasi hii nimwalike waziri wa East African Integration, waziri wa nchi ya Kenya, waziri Madam Penina Malonza. Nataka kukaribisha. Asante sana naibu gavana wa kaunti ya Busia, Your Excellency the Right Honorable Deputy Prime Minister of Uganda and the Minister of East Africa Community in the Republic of Uganda, Madam Rebecca Kadaga, the Deputy Governor of this county, the County Commissioner, our two principal secretaries, the Permanent Secretary of Uganda and our Principal Secretary of Kenya. Allow me to observe all protocols established before me. Na watu wetu wa Busia, amjambo. Mimi naitwa Penina Malonza na ninawaita Walamwa kwa sababu dadangu ameolewa hapa katika hii constituency ya Matayas. Kwa hivyo niko nyumbani. Lakini kwanza niwashukuru zaidi kwa kujumuika pamoja nasi. Najua imekuwa wakati mgumu, mweza kungojea kwa muda. Siku yetu ilikuwa ndefu kidogo, maana tulianzia asubuhi kwa ofisi ya County Commissioner, akatupea brief katika ofisi yake. Tukaenda pia kwa gavana wa kaunti ya Busia, tukapewa brief na yule naibu wake. Kisha tukawa na vikao mbalimbali, zaidi ya vikao 4. Tumeweza kufanya kikao na wale wafanyikazi wote wa serikali zote mbili, upande wa Kenya na upande wa Uganda, wale wanafanya kazi katika hii tunaita one stop border post yetu, ambao tunashirikiana pamoja na ndugu zetu serikali ya Uganda. Na tukawa na kikao, lakini kabla ya hapo tuliweza kutembea katika hii one border stop ili tujionee sisi mawaziri wawili, kila mmoja akiwa na idara ama na watu waliotoka nao katika, tuone ni vipi kunaendelea katika hichi kikao na watu pamoja na services zetu. Na tumeweza kujionea, tuko wango zaidi tunataka tukajumuike kwa kuangalia ni vipi tutalete mashini za kisasa ili tuweze kuondoa ule msongamano mrefu ulio mahali pale. Lakini ningependa kwanza nishukuru kwa sababu ule ushirikiano mkubwa tumeuona, tumeushuhudia leo.
tumeweza kutembea katika upande ule wa Uganda na tukatembea upande wa Kenya. Na wakati tulikuwa tunatembea hatukuwa na wale wa Kenya upande wa Uganda na wale wa Uganda upande wa Kenya. Lakini yale majibu na swala tumeweza kuuliza imeweza kujibiwa kwa umoja kadri kwamba hao wanafanya kazi kwa pamoja. Na mimi ningependa niwapongeze kwa kazi njema. Mahali tumefikia tuwasifiwa ulimwengu wote. Sisi hapa katika hii boda yetu ya Busia na ile ya Malaba kuwa tumesonga hatua iliyo juu zaidi kuliko mataifa mengine katika nchi yetu ya Afrika. Vile vile nimshukuru mwenzangu Madam Kadaga ambaye ni waziri kule Uganda wa mambo ya East Africa Community na ambaye ni Deputy Prime Minister kwa kujitolea. Tunajua mpaka ni mingi. Mimi hapa Kenya ninayojumuika nayo na yeye kule Uganda anayojumuika nao. Lakini tumetenga siku ya leo tuwe hapa tujumuike na hii gate ambayo tunasema ndio gate ya maana katika Afrika mzima kwa kutoa mali yetu pamoja na watu wetu na pamoja na biashara yetu. Tumeweza pia kukutana na wanabiashara wetu hapa Busia kutoka pande zote na wameweza kutupea changamoto zao na vile vile kusifu kazi njema ambayo inaendelea mahali hapa, hasa katika zile protocol na zile policy tumeweza kuunda kwa pamoja katika Jumuiya Afrika Mashariki ambao zinasaidia wanabiashara wadogo wadogo na vile vile na wale wakubwa. Vile vile tumeweza kuyazungumza mambo mwafaka sana baadhi ya mataifa hayo mawili, ikiwepo ni mambo ya wale fishermen wetu na vile vile tutahusika kwa pamoja katika hii bawa letu ama lake ya Victoria katika maji mengi katika kufua samaki baina ya mataifa yote mawili. Vile vile tumeangalia ni mikakati gani sisi mataifa mbili tunaweza kusonga pakuu mbele. Ijapokuwa huu mlango ni mlango wa Afrika Mashariki, vile vile Afrika yetu tunaona mataifa mawili wahusika wakuu, ikiwa ni taifa la Kenya na taifa la Uganda. Na tumeangalia mikakati ambayo tunaweza songesha mbele huu mlango wetu wa kuingiza mali na kufanya biashara na kuinua uchumi wa mataifa haya mawili. Bali yake ikiwa ni zile njia tutakapofanya mipango kwa pamoja kama mataifa mawili na vile vile tutakapoanzisha kusuluhisha changamoto za wanabiashara wetu hapa Kenya na Uganda ili tuweze kusonga mbele. Na zaidi ya hapo tukaangalia mikakati ya mambo kama yale umesikia naibu gavana akiongea. Tunajua mji wetu wa Busia umebeba pakuu ule uzuri wa mlango huu pamoja na mabaya yake yote yanayokuja. Tumeweza kusikia hata katika magonjwa mnabeba mengi kwa sababu tuko katika boda. Ikitoka Uganda ama ikitoka Kenya, wale watu wetu wako katika boda wanabeba mengi. Na tumeweza kukubaliana ya kwamba hizi ni changamoto moja ambazo tutakaa si hapa Kenya wala Uganda, lakini tutasisongesha. Maana mimi na yeye ambaye ni waziri kule wa East Africa na mimi wa East Africa tunakaa katika baraza la mawaziri ambao linaamua na likishaamua na kukata kauli katika mambo kama hayo tunayosongesha kwa maraisi, kikao cha maraisi ambacho kinaitwa summit. Kwa hivyo tutakuwa tukiyajadilia hayo maneno yote. Na ningependa kusema nikimalizia, shukrani zangu kubwa sana kwa gavana wa kaunti hii kupitia kwa naibu yake kwa kutukaribisha hapa Busia pamoja na komishona wetu na watu wa Busia kwa ujumla. Ningependa kuhakikishia rais wetu mpendwa Daktari William Samoei Ruto ameweka kipaumbele mambo ya Busia
zaidi akiwa anaangalia ni vipi. Nimeongea na huyu waziri mwenzangu, ameweza kuchukua masaa 3 kuja hapa kwa barabara. Mimi mwenyewe nimeweza kuja mpaka Kisumu, kisha nikachukua lisali 1.5 kuja hapa. Mambo muhimu anayoangalia ni kupanua mambo ya barabara katika eneo hili, kuhakikisha tayari tumegazeti zile boda zingine 2 ya Muronda na ile ingine ya pale chini, ili tuhakikishe tumefungua katika yale kufanya kazi na kueneza ama kupitisha bidhaa zetu. Vile vile mambo ya airport, hakikisha kwamba kuna airport, ndugu zanguni. Ndiposa mtu akitoka Uganda aje direct na mimi nikitoka Nairobi nije direct, na mtu yeyote anaweza toka hapa akaenda hata Kongo. Kwa hivyo baadhi ya mambo haya anazingatia zaidi, na mpokee salamu zake, yu pamoja nasi. Mnajua leo ni siku ya kipekee ambayo alikuwa anapeana hotuba ya State of the Nation ambayo ilikuwa inaanza saa 8 na naamini pia inaweza kuwa inaendelea mpaka saa hizi, na niposa ninalete salamu zake. Kwa hayo machache ningependa kusema mimi nilikuwa waziri hapo mbeleni wa mambo ya tourism, wildlife na heritage, na hivi sasa niko katika mpango wa boda, na ninafurahia hii kasi, maana hapo ndipo changu. Kwa hivyo tutafanya kasi na nitaweka Busia mbele. Hakuna kauli nyingine inayotuwezesha sisi kama nchi kupeleka mambo ya uchumi ya nchi yetu ya Kenya. Ile kusikia naibu gavana akilia akisema vile vile tunapoipea nchi yetu heshima kuu na jina nzuri katika mataifa, nasi mtuangalie tupanuliwe barabara zetu. Wakati tunalia wanabiashara wetu wakapewa fedha kidogo, wakaanza kufanya boda, usimame mahali huko, maana nimeona umepitwa kidogo. Huyu tunafanya kazi naye, huyu ni profesa mambo ya boda, kwa hivyo tutasaidiana pamoja naye, na tuko na wengine vile vile. Nasimamia mambo ya arid na semi arid, sijui kama Busia iko hapo, haiko, lakini vile vile nasimamia mambo ya regional development, na nyinyi mko katika Lake Basin. Kwa hivyo tuko pamoja, bamba kwa bamba, tusaidie nchi yetu. Kwa hayo machache na mengi, niruhusu kwa sasa tumuite mgeni wetu wa heshima, mama ambaye anamuita Profesa mlezi wa wanasiasa wengi na First Deputy Prime Minister Republic of Uganda, Mama Rebecca Kadaga. Karibu mama, kwa lugha ambayo utasikia uko sawa. Please sit down. Thank you very much, Cabinet Secretary. I'm sorry I will not be able to speak in Swahili today, but I want to assure the people of Kenya that this year, starting last year in November, the Uganda government and the cabinet take lessons 1 day in a week in Swahili, so that by the end of the year, we shall be able to organize the cabinet meeting entirely in Swahili. Our judiciary is also taking Swahili lessons because of adjudicate cases which involve people who understand Swahili, and other organs are following. So it's a matter of time we shall be speaking together. Today let me speak in English. I bring you greetings from the government of Uganda, from President Museveni, who, as you know, is a very, very big advocate of integration, and has worked with all your leaders, Mzee Kenyatta, Mzee Moi, Mzee Ruto. All your leaders have worked together to ensure that we have integration. You are aware that between 1967 and 1977, we had a community which collapsed. What we are doing now is to try and ensure that the new community is pro-people, people-centered, and that we avoid the mistakes of the past. So we have come here today to meet our people, and I know that there are interests here. There are some here.
I wanted to come with His Highness the Morimo, Papa Teso, but he was busy, because I know that he's also your traditional leader here. But still, I'm happy to be here. We have come to assess the impact of the customs union. As you know, Uganda and Kenya started this relationship in 1917. Then later in the 20s, we added Tanganyika. So we are old friends and old allies. So what we are doing is to cement the old relations, improve relations, see new strategies so that we remain together. We are bound together by the border, we are bound together by the Indian Ocean, so there's no way we can separate. So we have come here to we also want to know the common market protocol. How is it impacting our people? Especially the ordinary traders like you, the women, the young people. To understand how our policies, are they friendly? Are they manageable? Where do we need to review? So these are some of the reasons for which we have come. I had a bit of the Swahili. Mama talked about the issue of the fishing. There are some issues, we have agreed to handle them. We have agreed to establish urgently 2 new border posts at Rwanda and whatever. I've directed my officers to start tomorrow, the process of gazettement of those border posts. I've also been told that on the Kenya-Uganda border, there are over 50 illegal crossings. But we are going to sit down and also see how much of those illegal can we formalize so that our people can move easily without being disrupted. So all that is also discussed the issue of the common currency. We hope that our heads of state will take a decision on the issue of it's a big factor for the traders. In the morning you are changing at a different rate. When you cross the border you are changing a different rate. You make a loss and a citizen to just move through the immigration posts, the health port, then the fields have taken a lot of time. So we are going to work together to ensure that the time is reduced to enable our people move freely. So we have agreed to meet very, very soon on the non-tariff barriers on both sides, not only Kenya but also in Uganda, non-tariff barriers. So we are going to have a meeting soon to iron out those non-tariff barriers, to improve your incomes. Maybe my final point is that we have come to establish how are the women fitting into these economies. Because on the African continent, it's the women who move the main economies, the formal sector. So we need to understand their issues, we need to support them, protect them, and provide for them. So we are going to increase our capacity. We are going to increase sensitization. We have been told about the simplified trade regime. Not everybody understands it. So we have agreed with the agencies that we need to find a fund to support training and sensitization of our citizens on both sides of the Kenya and Uganda border. So I'm happy to be here. I'll be coming back separately on my own to deal with the issues just of the border. But today we are dealing with the issue of the ESC and the issue of bilaterals. Thank you for coming. Greetings from Uganda. We love you very much. I came with my permanent secretary. I came with the chairman of Busia district, the resident district commissioner, our director, where is he? Our director there. Vice chairperson of Tororo is also here. I think I came with the town clerk of Busia. I came with the number of civil servants. So we are going to sign a communique. The areas which we have agreed, which are going to implement immediately, we are going to sign them here in your presence and with your blessings. Tupigie makofi kwa maneno mazuri. Sasa wataweka sahihi yale mambo ambao wameelewana, akiongozwa na PS wa East Africa wa Jamhuri ya Kenya. Bwana Abdi. Abdi utaongoza Asante sana County Commissioner wetu Right Honorable Rebecca Kadaga,
Deputy Prime Minister and the Minister for EAC, my Cabinet Secretary, Honorable Penina Malonza, watu wa Busia oye! Watu wa Busia oye! Today is a great day. Today is a day where our ministers have come to listen to their people. The people have spoken and their voices have been heard. And because it's an official government function, the ministers are issuing a joint communique between the Republic of Kenya and the Republic of Uganda during this bilateral ministerial meeting, which was held in Busia today. The issues that have been captured have been addressed in this communique. Many more we've been tasked as their principal and permanent secretaries and our teams to ensure that tutatue shida ya hii border post ya Busia, kuhakikisha ya kwamba watu wa Busia biashara zao na watu wao na usalama wao unaendeshwa kwa namna mzuri. At this point, I invite my ministers to sign the communique and exchange the same for signature. Thank you. Tuwapige makofi wakisign. Thank you very much. Now we'll ask the ministers to stand up and exchange the communique as we take a photo. Tuwapigie makofi, tuwapigie makofi. Asanteni sana. County Commissioner, natufungia sasa mkutano. Wapi nataka wimbo wa taifa wale tuliandamana mjana, tutarudi mahali tulipata maneno ya shughuli ya tumbo.